Today, successful harvesting requires more detail management than perhaps ever before. Modern harvesting generates plenty of data about how machines produce, how they consume time and fuel, when might be the ideal time to maintain them, and how they should be moved around to keep the production chain going at full speed. In fact, there is so much data available that dealing with it has become complicated and downright nerve-consuming. The time has come to take you back to the driver's seat. Manager 2.0 is a comprehensive solution that gathers PONSSE's digital solutions in the same environment, in a form that is easy to find and use. The most relevant pieces of information are quickly in sight, ready to take your operations to the next level. One place, one sign-up is all you need. A quick glimpse tells if everything is the way it is supposed to be. You can support your team, learn together, and achieve the best results. To further improve user experience and convenience, Manager 2.0 allows you to create a personal front page. Just choose the facts and figures that matter the most to you, and you will have a clear overview on your machine's whereabouts and operational status. Manager 2.0 enables you to take care of your fleet and to meet the targets you have set with the logging organization. PONSSE Manager 2.0. We take you further. Hello everyone and welcome to this episode of the PONSSE Studio. My name is André Noël Chaker and I have the great pleasure of being your host. As we just saw today, we will take a deep dive into the digital world, showing how PONSSE can take forestry to new heights with innovative solutions such as the Manager 2.0 that we are launching today. At the moment, we are in the great entrepreneurial city of Seinäjoki, Finland, in the brand new production facilities of Epec, a subsidiary of PONSSE. And with me here is Jyri Kyläkaila. Jyri, congratulations on these fantastic facilities. Thank you very much. Tell us about these facilities. Well, this is a brand new sustainable factory where we can produce very advanced electronics in the future for PONSSE and also for many other customers in the global OEM market. It's a very impressive place. Congratulations once again. But you know, in terms of Epec's role, it's a sort of an epic role in the digitalization of PONSSE. Tell us about the role of Epec in the digitalization of the company. Yes, it's a very important role because Epec is developing and manufacturing a lot of components and systems for PONSSE that enable this digitalization. And you have something in your hand. Oh yes. Tell us about this. Yeah, so this is an example of components that we will produce also in this new factory. And this is Epec connectivity unit that is used basically in all PONSSE machines. And this one collects a lot of data from various sensors and other components from PONSSE machine and then sends those to the cloud. So for example, Manager 2 can handle that data and use it as a benefit for the end customer. A very important piece of technology, as many others that you are working on. Very impressive stuff. Thank you. Well, thank you, Jyri. And now, before we move on, I'd like to introduce our three digital
gurus who are going to be talking about our Manager 2.0. We've got Mika, we've got Jenny and Petri. Welcome to all three of you. We're going to be having a chat very soon, but before we do that, hey, let's listen to the CEO of PONSSE, Juho Nummela, what he thinks in general about digitalization, and in particular, what he thinks about Manager 2.0. Data and digital solutions is a very, very important part of our future product offering. We have been investing quite heavily for our digital solutions. We have been investing into our organization, into our R&D, and also our sales network. PONSSE is very, very close to our customers, and we are existing for our customers. And we get a lot of feedback from our customer network, and we also listen to this feedback very, very carefully. Digitalization is important. Data is enabling transparency, and we have been innovating around this area. Now we've got the job done. Manager 2 is out. This is our solution for data and digital solutions for the future. And Manager 2 is enabling the use of data and the transparency for our customers' business. We will be continuing the development of our products, the best forest machines in the world and the related services. And now we have also great solutions for data and digital solutions. Together with our APIs and the interfaces, Manager 2 is enabling great opportunities for our customers. And the development is continuing. We will continue the development. This is the start for Manager 2 and the platform for data. And according to our customer needs, we will be developing this solution continuously further. And this is our commitment to improve our customers' lives and daily business, and together we go forward. And right now we will take you guys back to the PONSSE studio. There is Andrea and the guys will tell you more what can be done with the Manager 2 and data related. Well, thank you, Juho. Mika, you are the Chief Digital Officer at PONSSE, and we just heard from Juho that PONSSE has been investing and will continue to invest significantly in digital solutions. Could you tell us what this means in practice? Yeah, sure. So we have been doing digital services and bring new solutions to PONSSE machines for a long time already. And we will plan to continue doing so also in the future. And in practice, we will now launch the Manager 2.0. We already launched PONSSE API services before utilizing the same technology platform, and we will now continue building new solutions for the same platform in the future as well. I'm listening carefully what our customers are asking from us and supporting our customers with the digital services in their business. And you want to support customers with this, obviously. So in practice, if I can ask you, what's the beef for customers in practice? Yeah, if you look at the Manager 2.0, I think there's three main things for the customers in Manager 2.0. First of all, we want to support our customers so that they can run their business successfully. They can have the information available and they can make the decisions based on the information and do the harvesting operations successfully. Then we want to bring the confidence to our customers so that they know how the operation is going. For example, how the logging in the work area is progressing. Are the machines okay when you need to do the fueling, when you need to do the maintenance for the machines, and you can do the planning and steer the operations. And then the third point is the safety and sustainability. So customers can know where the machines are operating. If you need support there, they can send the support there. And also sustainability is one of the big things for all of us at PONSSE and also for our customers in the increasing manner. And we want to support our customers so that they can do the harvesting operation in a sustainable way and plan the operations and steer the operations so that we can take care of the forest resources. Your customers are in very good hands, I can tell. Thank you very much, Mika. And before we go deeper into Manager 2.0,
let's take a peek behind the scenes. Our next expert to be interviewed will be Jenny, but she interviewed beforehand some of the people behind the development process. These interviews were carried out in Finnish, but don't worry, we have subtitles and they're pretty good. Toimin projektipäällikkönä ja tuoteomistajana PONSSEn digitaalisissa palveluissa. Ja täällä kehitämme muun muassa Manager 2.0-sovellusta. Tällä hetkellä meillä on 4 kehitystiimiä, jotka tekevät töitä Manager 2.0-kehityksen parissa. Kehitystiimien lisäksi toki meillä on tärkeitä sidosryhmiä bisneksen ja eri toimintojen puolesta. Ja asiakastuotteen käyttäjänä on toki meidän kehitystyömme keskiössä. Seuraavaksi voisimmekin sitten lähteä tutustumaan kehitystiimien työntekijöiden toimenkuvaan. Niina ja Panu, te teette käyttöliittymäsuunnittelua. Mitä se oikeastaan pitää sisällään? Iso osa sitä on, että me käydään asiakkaan luona ensinnäkin jututtamassa, että mikä on se ongelma, mitä meidän pitäisi ratkoa. Ja sitten kun meillä on se tiedossa, niin sitten lähdetään miettimään, että no miltä se ohjelma näyttää niin tietokoneen näytöllä tai puhelimen näytöllä tai ohjausjärjestelmän näytöllä metsäkoneessa. Ja mikä on se, missä järjestyksessä me esitetään ne asiat, mitä tarvitsee tietää. Jos sanotaan nyt vaikka esimerkkinä, että jos yrittäjä haluaa tietää, että paljonko mottia tänään on tullut ja se on hänen mielestään tärkein tieto, niin me yritetään tietysti niin kuin sijoittaa se niin, että se löytyy heti ensimmäiseksi. Kyllähän siihen sisältyy hyvin paljon muutakin, että miten se toimii, missä järjestyksessä asioita näytetään ja miten se olisi käytettävä sille asiakkaalle ja ymmärrettävä. Missä vaiheessa tämän tuotteen kehitysprosessia sitten te astutte kuvaan? Me astutaan kehitysprosessissa kuvaan aika alkuvaiheessa. Ollaan mielellään mukana jo siellä tavallaan määrittelyissä, että mitä se asiakas haluaa siltä sovellukselta ja mitä se haluaa nähdä ja niitä tarpeita jo kartoittamassa. Kun tarpeet on niin erilaisia, niin on yritetty löytää tapa, jolla manageria esimerkiksi voitaisiin niin personalisoida. Eli tehdään niin kuin jokainen voisi valita vähän itselleen, että mitä ne haluaisi niin kuin nähdä sieltä, mikä on heidän yrityksensä oleellisia asioita. Niin tämmöisiä niin kuin yritetään löytää sitten niin kuin myöskin vähän niin kuin maailmanlaajuisesti, että onko siellä mitä on yhteistä, mitä on eroja. Usein aloitellaan sillä, että mennään asiakkaalle haastattelemaan ja sitten saadaan sieltä sitä tavallaan niitä käyttäjätarpeita kartoitettua. Lähdetään toimistoon sitten siellä suunnitella meidän ehdotus, mitä sitten jollain hahmotelmalla tai jopa jollain demolla päästään käymään uudestaan sen asiakkaan kanssa läpi, että vastaako se nyt hänen mielestään niitä tarpeita. Sitten yritetään siinä samalla niin kuin kysyä, että no mikäs toi nappula tossa tai että mitä tarkoitetaan tällä, että ymmärrät sä tämän tai että puuttuuko tästä nyt joku oleellinen tuotannon niin kuin tunnusluku, mitä hänen pitäisi tietää tai sitten ollaan niin kuin jopa tehty sitä, että niin kuin asiakkaan kanssa ollaan ihan hahmoteltu, että meillä on semmoinen niin kuin ikään kuin tyhjä yhteinen piirustuspöytä, mihin me ollaan sitten niin kuin leikkaan liimattu eri osia, mitä meillä on saattanut olla valmiina, tai ollaan niin kuin vaan piirretty uudestaan, että jos me laitetaan tähän tämä kuutiomäärä, niin tuottaako se niin kuin sulle sen niin kuin asian, mitä sun tarvitsisi tietää? Käytettävyyssuunnitteluun liittyy hyvin vahvasti myös käytettävyys, eli ihan se, että helppokäyttöisyys ja ymmärretään tavallaan se ei-tekninen tausta siellä, vaan enemmän se käyttäjän näkökulmat, mitä hän odottaa, että seuraavaksi tapahtuu. Ja myös sitten esimerkiksi visuaalinen ergonomia, että se saa selvää siitä tekstistä, sieltä näytöstä, että taustat ja kaikki värit on sitten tavallaan optimoitu sen mukaan. Ehkä se koosten näkymä on semmoinen, mistä mä oon niin kuin äärimmäisen tyytyväinen. Joo, ja sitten asiakkaalta tulee jopa lisää ideoita niihin, että mitä siellä voisi näyttää. Joo, niin se on aina hyvä merkki. Ja mielestäni onnistunut on myös tuo meidän tavallaan se jako, että miten käytetään laitteita eri tilanteissa. Esimerkiksi se, että matkapuhelimessa, mitkä on ne tärkeimmät, mitä näytetään siellä metsässä sen matkapuhelimen kautta, tai sitten toimistossa se desktop-sovellus, niin sitten sieltä saadaan vähän erityyppistä tietoa, mikä on toimistossa taas tärkeää. Kun meillä on hahmottunut se, mitä me halutaan tehdä käyttäjän näkökulmasta, niin sittenhän meidän täytyy niin kuin miettiä meidän tuotekehityksen
ihmisten kanssa, kehittäjien kanssa, että miten me toteutetaan se, koska kaikki ne ideat, mitä me saadaan aikaiseksi, niin ei välttämättä ole toteutuskelpoisia. Niin sitten pitää niin kuin käydä se semmoinen keskustelu siinä, että no, meillä on tämmöinen ajatus, mutta sitten se tekninen puoli vaatiikin jotakin, niin miten me ikään kuin pidetään hengissä se oleellinen siitä ja siitä asiakkaan tarpeesta niin, että se edelleen vastaisi siihen asiakkaan tarpeeseen, mutta toteuttaisi myöskin, että se toimisi hyvin. Panu mentioned that as the design begins to take shape, software developers are brought into the picture to ensure that every wish can indeed be technically implemented. Let's hear from one of these specialists, Santtu Vartiainen. Santtu, sinä toimit Manager 2.0 kehitystiimissä ohjelmistokehittäjänä. Mitä siihen ohjelmistokehittäjän toimenkuvaan kuuluu? Moni mieltää ohjelmistokehittäjän työn pelkäksi koodaamiseksi ja koodin kirjoittamiseksi, mutta meillä täällä se on paljon enemmän ja monipuolisempaa tekemistä. Tässä pääsee opiskelemaan ja tutkimaan uusia asioita, neuvottelemaan asiantuntijoiden kanssa eri osa-alueilta ja sitten se on myös sitä koodin kirjoittamista lopulta. Ohjelmistokehittäjällä pitää olla tietynlaista sinnikkyyttä, jaksaa puurtaa niiden ongelmien kanssa ja semmoista itsenäistä työskentelyä, että pystyy miettimään, että miten tämä olisi paras mahdollinen tapa ratkaista tämä ongelma ja etsimään uutta tietoa. Mutta tässä meillä Manager 2.0 projektissa, niin tässä tulee tärkeäksi myös sitten se, että ymmärretään sitä metsäteollisuutta ja mitä ne asiakkaat siellä lopulta sitten haluavat nähdä erilaisissa käyttöliittymissä. Työssä vaaditaan eräänlaista teknistä osaamista, mutta kuitenkin se kommunikointitaito on sitten myös tärkeää, että soudetaan samaan suuntaan. Missä vaiheessa tätä kehitysprosessia sitten sinä ja muut tiimin kehittäjät astutte kuvaan? No, kun sieltä tulee ne tarpeet ja ne sitten määritellään, niin ne siirtyy sieltä sitten aikanaan meille kehitykseen ja siellä me sitten käytämme hyväksi designin laatimia kuvia, joiden perusteella me sitten tämän käyttöliittymän suunnittelemme. Ja siinä vaiheessa myös sitten back-end-kehittäjät ovat tehneet meille sen datan, mitä me näytämme siellä mobiililaitteessa tai web-käyttöliittymässä. Joo, mikä sitten tekee ohjelmistokehittäjästä hyvän kehittäjän? Me ymmärrämme sen tarpeen, niin se on erittäin tärkeää, koska sitä dataa ja tavaraa on niin paljon, että ei aina ymmärrä välttämättä, että miten kaikki liittyy toisiinsa. Niin se, että sieltä tulee niitä kommentteja ja kehitysideoita asian eteenpäin viemiseksi, niin se on erittäin tärkeää. Miten laadukas koodi näkyy sitten tässä meidän kokonaisprosessissa? No, koodin laadukkuutta voidaan määritellä monella eri tavalla, mutta koodinhan tulisi olla selkeästi luettavaa, että toinen kollega pystyy ymmärtämään, mitä siinä on haettu. Siinä ei saa olla mitään ylimääräistä, jotta se toimii tehokkaasti. Ja lopulta sitten se, että se on kaunista. Ja kun koodi on kirjoitettu, se menee kollegalle tarkistettavaksi, jonka jälkeen sille annetaan leimat ja se yhdistetään develop-putkeen, jonka jälkeen sitten päästään testaamaan sitä ja varmistetaan, että laatu on kohdilla. As Santtu said, the development process at PONSSE is extremely tight to ensure that the outcome is always top-notch. Quality verification plays an essential role in this, and well, next Minna Rajalampi describes how that is carried out at PONSSE. Minna, sinä vastaat Manager 2.0-projektissa laadunvarmistuksesta. Mitä laadunvarmistusprosessiin kokonaisuudessaan kuuluu? Meillä on PONSSElla tämmöinen laadunvarmistusprosessi, joka lähtee siitä, että ne asiakastarpeet kirjataan ylös ja niissä tehdään erilaiset käyttötapaukset ja ne katselmoidaan sen tuotteen tai ominaisuuden osalta. Sitten näiden asiakastarpeiden mukaan niin niiden avulla sitten tehdään arkkitehtuurikuvaus ja alustava käyttöliittymä leiska, että miten ne asiat sitten
tulisi toimia. Sitten se tiimi tekee yksikkötestauksen, systeemitason testauksen, integraatiotestauksen. Mahdollisuuksien mukaan näihin kaikkiin niin pyritään tekemään testiautomaatio. Laadunvarmistuksen näkökulmasta tässä kohtaa nyt sitten Manager 2.0 kehityksessä ollaan niin sanotusti valmiita, mutta eihän tekeminen varmastikaan siihen lopu. No ei lopu. Laadunvarmistushan on niin jatkuvaa työtä, että tämä meidän prosessihan koko ajan periaatteessa pyörii niin aina alusta loppuun asti, kun meillä on useita ominaisuuksia, mitä me työstetään yhtä aikaa, että sitä mennään tavallaan monessa eri niin kuin aallossa. Joka tapauksessa, kun se tuote tai ominaisuus on siellä tuotannossa, niin sillekin jatkuvasti ajetaan niitä testejä ja katsotaan, että se laatu pysyy hyvänä. What an interesting insight into the development work that was. And now the latest outcome. Manager 2.0 is about to be launched. Jenny, very exciting Manager 2.0. I'd like to talk to you about its features. First, I'd like to talk about what Nina and Panu referred to earlier, the summary page. It can be personalized with specific needs. So how is it used in practice? Yeah, we are definitely having something completely new in Manager 2, this summary page. But let me show you. User is able to edit this summary view by adding different kind of widgets. And now we are providing widgets about assortment, production, work areas and map. And by adding these widgets, user is able to see data of own interests with one glance. Very good. Look, it looks very good. But what about the reporting functions? Yes, Manager 2 provides a versatile selection of reports. As you can see, we are having a fleet report, measurement and load certificate, and eco-drive report. If I show you a little bit more about this fleet report, you can see we are having a lot of data here, but user is able to select data of own interest by using these filters here. And this fleet report provides data about work area, machines, assortments, and harvesting methods. We are providing here multiple KPIs to users see about production and fuel consumption, and also, for example, about workship information. Well, it seems that all in all, Manager 2.0 is making everybody's work a lot more efficient. The loggers, the fleet managers, and also the back office, right? Yeah. But that's not all. We are also having Manager 2 in mobile application. Oh, okay. Let me show you. Here we are having this mobile app, and this app is very easy to install and use. And this application provides different kind of views for different kind of users in different roles. For example, entrepreneur and operator. So operator is very easy to use this application on the field work. And as you can see, we are also having this similar summary page functionality in the mobile also. It looks great. Yes, it looks. Thank you, Yin. Thank you. What Juho mentioned in his opening words and what has been repeated during this program is that PONSSE exists and works for its customers. So why don't we listen to what they think about digitalization and how solutions such as Manager 2.0 can add value to their work? First, let's take a trip to my favorite country, Scotland. Hi, I'm Keith Burns. I'm responsible for digital solutions here in the UK and also giving customer feedback back to the factory. I'm here today to talk to Colin Brawley Forestry about the new PONSSE Manager 2.0 and how they can benefit from this. Colin Brawley Forestry was started by both my father Colin and my mother Jennifer back in 1994. They ventured out on their own, so they managed to
get some money put together and bought the first machine in 1994. So we've been doing timber harvesting in the West Coast in Argyll ever since. So kind of growing steadily through the years, I would say, to now at a point where we're running 26 machines now, harvesters and forwarders now, so all PONSSE as well. So Digital tools have been changing so much over the years. What benefits have you seen from this? from my side, a massive benefit really. When you think back to, it was like the old days before this, you had no information whatsoever coming from the machines, so it was very much on site. You had to get the information directly from the harvester yourself. In the last few years, certainly since the introduction of PONSSE Manager, it's made a massive difference to us. Definitely. Having that sort of real-time production information, which is what all the forest managers are now wanting. The landowners are now requesting this, certainly monthly, but absolutely in some cases weekly as well. Yeah. And is there anything there that helps you make your decisions on how you run the operations? Like quick decisions? On the west coast of Scotland, for example, a lot of our timber goes out by boat. So if you've got a site that, for argument's sake, the forest manager's looking for 2,000 tonne for a boat, you can instantly see, and you're getting information every day as to how the site's performing. So if it's not going well, we can see that's going to fall short, so we can do something about it then. So we can increase production, whether we have to put an extra machine on the site. That information wasn't as easily available, or what you were doing is, so you were using up a lot of management time going to sites to look, or you're relying on information from the drivers, so that's been a massive difference. You're sort of taking out that sort of third party element of it now. So Rachel, you've been participating now for over a year with the development of PONSSE Manager 2. How's that been for you? How important do you feel that you've been involved in it? Yeah, I definitely feel like PONSSE Finland has listened to our suggestions. Probably the most important one that was we really wanted to focus on was them taking out the off or on option. Yep. And also, I know merchants, they quite like it. I know we try and keep the same operator on the same site, but different circumstances, sometimes another operator has to come on. And if that's the case, merchants quite like the production reports getting compiled, which again PONSSE Finland have listened to, and we're able to do that option now. I think it is nice just to have a kind of small part, admittedly, but some sort of part in being able to sort of shape PONSSE Manager too, so, and it's great that Finland gave us the opportunity to be a part of that, but also, have a small bit to play there, Yeah, no, because I think it's important for us too that we have customers from different parts of the world. Yeah. For their expectations to be so different. Yeah, because our requirements are clearly, our UK requirements are going to be completely different to presumably Finnish requirements or requirements in the Americas, for example, presumably. So no, it's really, really good to have been allowed to play a small part in it, but a part nonetheless. Very proud to be on. Very proud. Yeah. Can you just go over some of the benefits that you've seen with PONSSE Manager 2? Help management, isn't it? I think it's just improving what was already there. The PONSSE Manager 1 for us was working quite well. We were quite pleased with it. PONSSE Manager 2 is just an improvement on that. It's just things are getting better and better, really. More detailed information. It's small things like what helps overall site performance, I would say, is we've also got real-time harvester information, which is okay, it's always been there. But the fact we've now also got the load counter option on the forwarder as well, so that's quite reliable. So in terms of, we know what the harvester's cut and what produce is at stump, the forwarder, we now also know what is still left at stump, like what the forwarder has extracted, so it's very, very useful in terms of site performance. And you find now with the forwarders now being able to send the wood production on like an hourly basis, does that help you? It does massively, and where it does really help actually is the forest companies like to know what we call roadside stock, so what's at the side of the road. So the fact that we're getting that real-time information from the forwarder now as well helps massively in that respect. So for them, it helps them to plan
haulage for the following week, what would they going to send to market, what different products are at the side of the road. So again, you've not got that lag that we used to have between getting information through the driver, back to us via the forest manager or whatever. So yeah, just generally it just makes site management a lot easier. Right? So, It can also give you a more accurate idea of when sites will finish. Mm-hmm. So you know how far behind the forwarder could be. Mm-hmm. Yeah, that's a good point. So you're getting overall site performance in, so you can gauge more accurately when a site's going to come to an end. So, so it's always for forward planning. Then it's a useful tool. So. Thank you, Keith. And now let's go to Kuopio. FinHarvest is a full-service harvesting company which uses digital solutions, for example, as an essential tool for knowledge-based management. Ollut 6 vuotta FinHarvestilla nyt aika lailla näillä näppäimillä ja vastaan tietohallinnosta ja kehitysprojekteista FinHarvestilla. Tällä hetkellä meillä on 49 koneyksikköä, joista 8 on alihankkijoiden koneita. Manager 2.0 on yhteistyö alkanut FinHarvest ja PONSSEn välillä aika lailla 2 vuotta sitten. Meillä oli selkeä ajatus, mitä meidän tyyppinen koneyritys tarvitsee PONSSEn raportointityökalulta. Me on saatu olla mukana vaikuttamassa siihen. Ja ilokseni on huomannut, että nämä toiveet on otettu huomioon. Ja me saadaan sieltä sitä tietoa, miten me halutaan sitä hakea. Power BI-ratkaisu tarjoaa tosi paljon muunteluvaihtoehtoja siihen, että me pystytään hakemaan eri kategorioilla, eri pyynnöillä erityyppiset tietoja ja jäsentelemään sen tietyn tyyppiseksi. Jos tätä ei olisi tehty yhdessä, niin luultavasti se olisi jäänyt paljon raakileemmaksi. Että silloin kun asiakkaan ja toimittajan tahto kohtaa, niin silloin siitä saadaan hyvä lopputuloksesta. Me pystytään tulevaisuudessa kirjaamaan manageriin sähköistä huoltokirjaa meidän tietylle koneelle. Ja tämä on tärkeää, että me nähdään se sama tieto, mitä PONSSEn huollossa tehdään, ja PONSSEn huolto näkee myös meidän kirjaukset, mitä me tehdään. Vielä tärkeämpi liiketoiminnan johtamisen näkökulmasta on raportointityökalu, missä pystytään ajamaan eri reunaehdoilla erilaisia raportteja managerista. Siinä voidaan valita vaikka kuljettaja, kone, asiakkuus ja ajamaan kaikki työmaat sieltä. Tai täysin päinvastaan, tietty aikaväli, jolloin me saadaan haarukoitua aina se yksilöity tieto, mitä me halutaan hakea. Ja tämä taas auttaa meitä tehostamaan toimintaa ja hakemaan myös niitä haastekohtia. Jos tulee tunne, että meillä jossain kohdassa tökkää tuotanto, niin saadaan kaivettua syitä, että onko esimerkiksi koneessa vikaantumista, onko työntekijällä työssä jotain esteitä, johon me voidaan vaikuttaa. Onko asiakkuus sellainen, jossa on kannattavuudessa parannettavaa jostakin meistä riippuvista syistä tai meistä riippuvista syistä. Ja tämä auttaa siinä hahmottelussa. Uskon, että Manager 2.0 tulee tehostamaan puunkorjuuta juuri siitä syystä, että saadaan kaivettua niitä ongelmakohtia, haasteita, mutta myös onnistumisia esille. Petri, we're coming to the end of our episode, and we've seen how Manager 2.0 is a platform for more productive and more sustainable harvesting. But I think it's also a sign of something more transformational happening at PONSSE. Isn't that right? Yes, precisely. As our founder, Mr. Einari Wiedgren, said, we should always listen to the users, the customers. They are the best experts. So we have listened to them and we have understood that having good machines is not enough. We also need to have a really comprehensive package of different kinds of solutions. And we've talked about this earlier, that it's not really a question of how much data, but more about the quality of the data and what you do with it. And how do you see this in Manager 2.0? Nowadays, the machines create so much data. So sometimes finding what you need is like finding the needle from the haystack. Yeah. So that's what we need to do. We need to bring the data in a form that customers can really easily find what they need to find. And talking about customers and the customer focus, how does Manager 2.0 make the entire business of customers better? Well, this will be a complete change. This is not just an update for an old manager. So this is completely new approach towards more sustainable, more digitalized forestry.
I think that most people listening to us right now are just wondering, when can I get my hands on this, right? I believe that this is going to be now rolled out gradually. So ladies and gentlemen, I'd like first of all to thank you, Petteri. Thank you. I want to thank Jenni. I want to thank Mika. I want to thank all of you for tuning in. Remember to go to the website for more information on timing and other great details you want to know about Manager 2.0. And well, I hope that we'll see you again at another episode of the PONSSE Studio. Be well, have a great end of year.